Buterevu olwaleero njagadde njogere ku katono ku kye bayita conditional formatting, tulabe ne filter sako ne bu tricks obulala oba oli awo wesaasobola kwogerako mu byokuyiga byaffe biwedde ebya Excel 2016. Tugenda kuba nga tubiraba olwaleero ate nabo oba oli awo bunaakuyamba mu ngeri gy'okozesaamu Excel. Katugende mu maaso tulabe engeri gye tukozesaamu ate conditional formatting ne filters. Conditional formatting bakitira nnyo okulabika naddala mu abo abayizi abali mu universities mpozi ne secondary S4 S6 mpozi naawe akozesa Excel mu bulamu bwo obwa bulijjo. So conditional formatting bye bimu ku bintu by'oyinza okukozesa. So conditional formatting kiki? Conditional formatting wosalawo oku displayinga data ono tugeze ng'ono gw'olaba wano mu mitendera nti abalina bweziti oba ne tukyusa kala oba ne tuteekako obubonero bwe bito. So katugende maaso tuselectinge content waffe. Basically ndowooza tuselectingire ddala values, then tujje ku conditional formatting. Conditional formatting eri wansi wa home, then under the styles group eri home tab style group. Wano olaba conditional formatting, bw'oclickinga ku drop down olaba types, olaba select cells which are greater than, then bugamba greater than n'ogamba ayinza okugamba nti greater than 1000 ezo, then oziwe color with n'ogamba color either red text, either n'ogamba nti no red border, either n'ogamba fill with green. Ezo zonna types of formatting. Oba n'ogamba nti no if there are equations n'ogamba nti oba format cells that link in the top of the, so ezikyasinze okuba ne values noziwa color nozikola ki, naye njaga olabe ekiri interesting nti oyinza okuziwa bars like bars nga zivaalinga ku ngeri content ono gyalimu mu cells zino, bars with colors and scales. Then wano osobola okujja n'ogamba more rules n'ogamba nti select zino ze cells zaffe zonna nga bulaba ziri selected, n'ogamba format only cells that contain between oba not between, oyinza ogamba between wakati wa 10 ne tugeze 14, wakati wa 10 ne 14, wakati wa 10 ne 14. Yes, n'ogamba okay, n'ogamba nti wakati wa 10 ne 14. Yes, so n'ogamba nti the lowest value and the highest value. So the highest value yeyo kala gye tugiwadde, ate tusobola okuddayo ne tugamba tugeze the highest value either tugiwe blue oba the lowest value tugiwe red. Gamba okay, kugamba wano osobola okuformatinga cells mu ngeri yonna gy'oyagaddemu, naye njagadde twetegereze ne ku kamale okujjako kino conditional formatting, clear rules, clear the entire sheet. So njagala tulaba ate bwe tuyinza okukozesa twandiyise icon sets. So olaba zino icon sets osobola okugenda mu maaso n'ogamba nti okozese ezimu ku zino. So wano choice ebeera yiyo, njagala ogende mu maaso naawe ozigezeemu olabe kiyinza kufaanana kitya.
yes, kansooke nkilialinge the entire sheet, then selecting byonna nzije wano ku tukozese colors. Okay, tukozese colors. Mala kukozesa colors, then tugambe manage rule. Rule eri nti tukozeseza pivot table ogamba nti ziri wansi zirina green, then ziri waggulu nnyo zirina red. Naye nga bwe ngambye tosobola okuformattinga, osobola okukola a rule then no deciding engeri gyogenda okukalalingamu, like format cells based on their values, format on top bottom ranked values. Kyonna kyoyagala oba osobola okukikolera mu conditional formatting. So kyenjagala genda maaso ogezeeko gunzi ez'enjawulo, ogezeeko formats ez'enjawulo. So the sky is the limit. So eyo gye bayita conditional formatting. Yes, tetera kubula nnyo. Mpozi n'ekirala kyesaayogerako kye bayita okumarginga cells. So tugeze nze wano omuseera eno ne typingamu nti kotale tugambe nti returns per quarter. So returns wetegereza nti nno ekigambo kyaffe kino returns bwe manjagala kikufulanga heading, kyangu nnyo genda mu maaso oselectinga ekigambo mpaka w'oyagala. Wano wali merge all center ne options endala oyinza okugamba merge all center. Bw'omarginga no all centering ekigambo bakiteeka wakati. Njagala wetegereze seera eno yokka yeri merged. So osobola ogenda mu maaso ekigambo ekyo n'okifuula heading, n'okikyusa ne font type. So yengeri gy'oyinza okukolamu oba oli awo heading ya content wo. So osobola okumarginga cells eziri awo ate n'ogenda mu maaso n'olaba engeri gy'oyinza okuformattingamu ebyenjawulo. So bwe mba nali sikikonyeeko, ekyo nakyo njagadde ukiyige kubanga we tuli essaawa eno tuli mu final touches eza Excel nga omuntu atandika okukozesa Excel. So ako nako njagadde nkogereko. So katulabe ate filters zikola zitya. Filters oyinza okwagala okulaba data omu oba obutaagala kulaba data omu. So ojja ku data n'oteekako filter. Bw'otaninga on filter, tugeze singa ngamba nti bw'oteekako filter osobola okujja ku drop down. Buli bw'oteekako filter mu columns mubeeramu a drop down. So wano oyinza okugamba njagala okulaba result, tugeze unselect. Yakola results eziva emukono wokka, then neofuna results eziva mu mukono wokka. So bw'oti bw'oyinza okukozesa filters mu Excel. Oyinza okujja tugeze nga mu May n'oyagamba nze njagala okulaba returns zokka eziri mu 80, then April by April ne bakulaga nti Mityana yafuna 80. So bw'oti bw'oyinza okukozesa filters mu Excel. So genda mu maaso era nakyo kigezeeko mu Excel olabe filters zino bwe zikola. Ate era osobola okuorganizinga data okuva ku A to Z. Tugeze nsobola okujja wano ngamba sort from A to Z. Bw'osortinga from A to Z oyinza okugamba nti sort from katusooke tuddeyo sort from Z to A. Kyonna osobola ogenda mu maaso n'ogezaako options ez'enjawulo n'olaba engeri gye kiyinza okukukoleramu.
So bwe tukozesa filters mu Excel. Kyenjagala nti ogende mu maaso ogezeeko olabe poza ate ekirala nti mu Excel bw'obeera tugeze okuleetinze data wo bw'oti kiba kyangu nnyo kya kumukonvatinga n'omuteeka mu charts. So omuselectinga nga bulaba bwe nselectinze wano wansi bakituyita quick analysis tool osobola ogiklikingako era still osobola okukozesa ze tuyita conditional formatting oba n'ojja ku charts no choosing any chart gyoyagala nogamba tugeze chart eno ndowooza olaba bwe mpickinze this chart format I can still see my content in a chart naye nga olaba nti gulu jinja la then ne sums of September by district. So osobola okulaba wano osobola convertinga data wo into a chart mu mangu ag'ekitalo ate nga osobola okujja ku format oba ku design n'okyusa chart type oyinza okuddira content ono n'omukyusa n'omuteeka mu pie chart. Osobola okukyusa chart type n'ogamba njagala line graph n'akyuka. So eno yemu ku ngeri gy'oyinza oba oli awo okukozesa mu charts mu Excel. So gwetaaga just data oba content gweyagala then n'omorganizinga bulungi omala omorganizinga bulungi gwe ojja so ojja buzi no choosinga chart gyoyagala then content oyo nobeera ng'osobodde okumuteeka mu chart. So byebyo njagadde okukoonako ebitonotono okujjako ekirala kimu kyokka kyenjagala okukulaga kye bayita orientation. Otero kira nti oyinza okujja tugeze nenselectinga districts zokka tugeze kantandikire ku months nenselectinga months then nenzija ku orientation. Orientation yengeri gyenjagala emyezi gino oba ngidesigning so abantu abamu batera okikozesa oba nkirabyeko ne mu bigezo bya institutes university O-level, A-level, ICT. So bayinza okugamba nti change the dates into the orientation of this angle. So genda maaso ogezeeko ne orientation nawe okalabe osobola n'okuselectinga angle nti oli yagambye orientation ayinza okuba very specific yagambye 45 oyinza okukyusa n'oteeka tugeze mu 15 then genda maaso ogezemu olabe engeri gy'osobola okukyusa the twandise category headings into a specific orientation of any size. So byebyo njagadde okukoonako alina ekibuuzo okiteeka wansi awo mu comment section ate nendaba engeri gyenkuddamu. Weebale kuyiga Excel ate tusisinkane mu by'okuyiga ebinaaba biddako mu maaso awo.